Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Om Shanti Shanti Shanti. Сайрам. Сайрам. Сегодня у нас голос Саи напрямую из Путапарти с Анной Коньяр. Удивительная женщина. Мне с ней посчастливилось познакомиться, когда мы ходили на хор в группу баджан на Махашиваратри. И Анна является руководителем таких вот баджан групп для женщин на празднике Махашиваратри, на Акханда баджаны она их готовит. И Анна уже более 15 лет преподает баджаны и веды. И вот сегодня мы поделимся, Анна поделится своим опытом. Yes, Saram Anna, I've just told that you are a leader of groups for ladies, for bhajans, for Akkhanda bhajans, for Mахашиваратри. Yes. Yes, you were teaching bhajans and Vedam more than 15 years. Yes. Yes, and so I'm very happy to know you because my experience about Mахашиваратri, our bhajan group, was really divine. Oh, that's so nice to hear that. Yes, yes. Yes, I know many ladies said the same, and it was really very special this year. Yes, it was special, and my personal experience also was divine, because when you told me, 3 times you told me that I can sing, and I'm told, no, I'm not singing, soprano, what are you talking about? And when you heard that I really could sing soprano and I was sitting in the first row, I was shocked. And during our training, I was shocked because like Swami presence was so much. It was so much. Yes, all the time, yes. In the practices and in the mandir also. But that is typical what Swami is doing. He, because I didn't know you, of course, I saw you for the first time. But somehow he uses us to bring about and what is in the ladies. Which talent is there, and I just say what he is inspiring, and that is the beauty of Swami's leading of actually all our life. Once we surrender to him, that's how he's doing. It's really beautiful. I will translate. Yes, please. Yeah. Я рассказала, что на самом деле это вот был такой невероятный опыт лично у меня во время этих пения баджанов. И она говорит, что многие женщины об этом говорили, особенно в этом году. Ну, во-первых, чувствовалось очень сильное присутствие с вами. Во-вторых, Анна 3 раза меня вытаскивала петь. Кто меня знает, то что голоса вообще там ни слуха, ни голоса нету. И когда она мне говорила, может быть, ты сможешь петь? Я говорю, нет, да вы что? Она говорит, ты сможешь тянуть там сопрано высокие ноты? Ой, нет, вообще не смогу. И когда она у меня уже 3-й раз, я сижу, она меня спрашивает, попробуй. Я говорю, давайте попробуем. Говорит, у тебя такое хорошее сопрано, садись в 1-й ряд. Я была в группе, которая подпевает, не солисты, а подпевающие. Нужно было, чтобы мы тянули очень высокие ноты. И я вот в таком шоке сижу, и даже не поняла, как это произошло. И Анна говорит, что да, вот таким образом действует с вами. Когда вы полностью ему сдаетесь, он просто показывает, говорит, это так красиво, когда он говорит из толпы людей, какой девушке нужно раскрыть ее талант. И вот таким происходит образом жизни. So Anna, Yes. About your beautiful story, how did you come to Swami?
Oh, this is a very long story. It goes back more than 40 years ago when I first heard of him. I was at that time studying. It was an evening study of like spiritual university in Ljubljana, in the capital of Slovenia. That's the country where I come from. Where this body was born in this incarnation. I don't come from that country because that's another story. You're Swami, Indian, yeah. No. Swami was asking me so many times, where are you from? And I kept saying Slovenia, and he wasn't happy. So now when anybody asks me where I'm from, I usually say I'm from God, just like you. Anyway, that was at that time, of course, I thought I am body, much, although I knew I'm not only body, I'm also soul, but that was the beginning. And when I heard about Kali Yuga avatar, I knew about Krishna already in Rama a little bit. We studied that. We studied meditation and some yoga practices and all this. So I knew it is very special now that we have an avatar. I did not know before. I knew Ramana Maharshi, I knew many other like spiritual personages from Orient, but not about Swami, about Sri Satya Sai Baba. Я спросила, как Анна пришла к Свами, и Анна говорит, что история эта началась очень давно, лет где-то 40 назад. В Любляне, это столица Словении, и она родом оттуда, но не она, а ее тело. Потому что когда с вами спрашивал много раз ее на интервью, откуда ты, он не удовлетворялся этим ответом. И сейчас она уже говорит, что я родом от Бога. Но тогда она еще чувствовала себя телом, понимала, что есть душа, но все равно она больше чувствовала себя телом. И когда она узнала, что пришел на землю аватар, она подумала, что это что-то особенное. Тогда она уже слышала и о Раме, и о Кришне, и о Рамана Махарши, началась такая духовная практика. Но вот когда ей рассказали о том, что на земле аватар, она почувствовала, что да, это такое что-то, наверное, особенное. Yeah, so I wanted to go immediately when I heard about Swami being in Avatar in India, to go to India, because all my life at that time many Slovenians thought about India Kurumandia. We had like India Kurumandia is a promised land, like some land in heaven, not on earth. And so there was some legend that now I know it comes from history. Coromandel is part of Tamil Nadu, and that's where those Indian ships were coming to Europe, and that they were bringing many riches, many textiles and or gold and all this incenses and all this. India at that time was a very rich country. And they spread the culture all over the world. And this memory stayed till my generation. But I see now the next generation, they stop talking about India, Kurumandia. Yes. Yeah. И когда я услышала про аватара, мне, конечно, сразу захотелось поехать в Индию. А у нас было такое понимание про Индию, это из еще со старой какой-то легенды, что Индия — это Курумандия. Да, потом я уже нашла эту легенду, что давно в штате как раз Тамил-Наду вот это вот была Курумандия, это откуда привозили большие корабли, приезжали в Европу и привозили всякие там ткани, золото. В то времена еще Индия была богатой страной. Вот. И такое было ощущение, что вот тогда у них, что Индия — это какое-то вот такое небесное волшебная страна. Сейчас, конечно, у нас такого нет понимания и знания про Индию, Курумандию. And there was, of course, some personal reason I could not go. I had small daughters. They were only 2 and 3 years old, too old to go. And my family was very much opposed to anything that comes from the East, and especially from an Eastern guru.
I'm born in a Christian Orthodox family, and they were just against, and I was threatened, and they would take my children away if I go with them. Yeah, it was completely out of question, and that was a long period. Of course, I was a mother. It's very difficult to leave the children, and I had to wait 12 years. Oh. Long 12 years. Yes. Но я поехала не сразу, потому что была еще одна такая личная причина. Это то, что у меня были две маленькие дочки, 2 и 3 года. И в семье были христианская семья, она и слышать ничего не хотела о Востоке, тем более от Индии. То есть они боялись, что она сейчас уедет, заберут детей. И пришлось ждать долгих 12 лет, чтобы поехать к бабе. So, how was your first trip to Baba? First trip was in 1996. At that time, everything I lived for, my whole family and everything, it collapsed. It was just not coming. And all my dreams were not realized. And I was very sick also. And I knew that only by going to Swami I will survive. So I joined a group of Slovenians. We were 20 in the group, and I just joined actually a tourist group. We were going all around India to other ashrams, also Ramana Maharshi, but of course first we came to Puttaparthi, and that was the most important for me. Yeah. Вот в 96-м году она приехала первый раз в Индию, и я тоже думала, что моя мечта не сможет сбыться, но она поехала в такой тур по Индии с группой людей, они посещали разные ашрамы, в том числе Рамана Махарши, и первый, конечно же, был это ашрам в Путтапарти. So that was in July 96, and that was actually a very special time. Our Swami always calls us at the best time. I learned that later. But at that time, Swami had 3 or 4 months. Every day he had discourses. It was really a special series of discourses. And he was so accessible. There was so few people, although I thought it's a crowd, because I had an idea of ashram completely different, but that's another story. Anyway, we could come very close to Swami, 96. Yeah. If we got number 1, we were in the first line. But I had that idea of God from Christianity. God is like punishing God, and I had long been told that especially women, we are the cause of all the disasters. Disasters and seduction and everything. We are just bad by nature. Being born in a woman's body is not good at all. And so I was I was quite scared of Swami, although he was so sweet. But still, if I got number 1, I would sit in the second row, not in the first row. I couldn't have really enjoyed his darshan because of that fear. And that was some days, but then Swami turned it around. One time after darshan line, he always takes a group for interview, and then we could move there very close to the interview. And he came out of the interview, and he started going just towards me. And when he came very close, I was so scared. I said, Swami, no, please stop. And he stopped. But he just gave me I will never forget that look, a look of so much compassion, like, why are you scared of me? I'm just your divine mother. And with that look, I knew I will never be able to leave Swami. And he stole my heart, that very close look that happened even before interview. I knew his love. I knew that I want to be with him. That was all what I knew. Just one look. Yeah, just one. Really eye-to-eye darshan, close darshan. Первая поездка случилась в 96-м году, и
у меня было совсем другое представление о том, что такое ашрам. Мы думали, что там будет очень много людей, но так получилось, что с вами привел нас в особые даты. Он всегда нас приводил в особые даты, как я потом узнала, но тогда он каждый день давал дискурсы. И мы приехали, и тогда было совсем мало людей. То есть с вами был очень близко к нам и был доступен. То есть если мы вытягиваем первую линию, то мы действительно сидим в первой линии. Но тогда у меня было, так как христианское воспитание, то я совсем по-другому представляла Бога. Для меня Бог — это был тот, который такой страшный и наказывает. И представление о женщине тоже было такое, что родиться женщиной — это уже грех, то, что мы причина всех страданий, и это какое-то наказание просто быть женщиной. И когда я даже тянула первую линию, я все равно садилась во вторую. И тут с вами позвал на интервью нашу группу. И когда я уже оказалась на интервью, с вами посмотрел прямо на нее и пошел к ней. Она была так напугана, что она начала молиться, говорит: пожалуйста, пожалуйста, остановись. И он остановился. Но он посмотрел на нее таким взглядом, это был даршан глаза в глаза. И в этом взгляде было столько любви, столько сострадания, что она почувствовала вот эту любовь. Глаза его говорили, что «ты чего же ты меня боишься, я же твоя мать». И тогда ее сердце растаяло, и она поняла, что в ее жизни она хочет быть только с вами, с вами. И ее жизнь теперь это только с вами. Yeah, Swami is Chitta Chora. Huh? He steals our heart. I did not understand, but later he showed me that we've been together so many times in other incarnations, and that direct look opened up that closeness of heart-to-heart relationship. And this love, he told me many years later, when I was really very close, and every day I had darshans. Of course, I didn't miss any darshan, and Swami would talk to me mentally. Yeah, he also talked on the physical level, but mostly he would talk to me mentally, and I could understand. And after I was so in bliss, I thought, it's not possible that somebody can give us so much love. And I was never so happy in my life as now, being with him. And he told me, you don't know how much you love me. I said, Swami, but I love... You don't know. So that is the message that I often remember. Because love is immeasurable. Divine love is something we have no idea. Of course, when we come across an avatar, we feel that. But it's going on and on, expansion. And that is just the beginning, what we really are. No limit. Yeah. No limit. It is... The ultimate happiness is union with God, and that is for me, that is the most important message he has given me. Сейчас. Yeah, I remember just it's okay. Just this love. This love, it's such a revelation, really, because we think first, of course, we want love in the family, especially children and partner and all this, but this is all a little bit selfish love. And I always loved Jesus and angels, but I thought that is something different, that is inaccessible. But Swami was in the body, he could make that bridge between divine love and what we experience in the body. And that is something really very precious. Основное послание, которое она получила от Свами, это было про любовь. У нее было много интервью со Свами,
и он с ней общался часто ментально. Но однажды он ей сказал то, что вот изменило, можно сказать, все ее представление. Он ей сказал: ты не знаешь, как сильно ты меня любишь. Она говорит: Свами, ну как же так, я же очень тебя люблю. Он говорит: нет, ты не знаешь, насколько сильно ты меня любишь. И вот в этом и есть вся вот эта красота вот этой божественной любви, которая на самом деле, она просто расширяется, у нее нет конца. Да, она любила Иисуса, да, там, мы любим своих там, детей, любим своих близких, ну, нашей такой немного эгоистичной любовью. Но вот эта божественная любовь, которая безусловная, которой нет начала и нет конца, она только может, ну, пойти в расширение, это то, что дал ей с вами. И это, конечно, вот самое красивое, что могло быть. Yeah, I understand also why he told me like that, because at that time I was still full of fears. Especially fears that I could not understand. Even as a child, I was so screaming in the night, being scared of like snakes would be attacking me. Yes, yeah. И я поняла, почему он мне в том числе это сказал, потому что мне еще было много страхов. Я вот даже в детстве по ночам кричала, потому что я боялась, что рядом со мной там могут какие-то змеи оказаться. And this, of course, it has no reason from this life. In our country, they were like cobras, biting me. It was, I had nightmares, and I was really very much afraid of snakes. And in one letter I wrote to Swami, I said, Swami, please take all my fears away, because I know they are a barrier. We can't feel the divinity if we are still full of fears. And he started doing that. First snakes, okay. И вот у нее часто ночью были кошмары, она очень боялась кобр, что было странно, потому что ведь в ее стране не было кобр. И она написала письмо: с вами, пожалуйста, убери все мои страхи. Да, ведь это же вот эти страхи, они мешают получению божественного опыта. Вот. And of course, in India, there are so many snakes. You have to come across the snake at one time. And one time I was coming here in Puttaparthi from the meditation tree. It used to be a direct path down to the Ganesh gate. And they were telling me, move, like I shouldn't go straight on that path. And I did not know, but I went to the right side and there was that green, very deadly snake. I don't know. I'm also very scared. Yeah, me too. It was hanging down, and I was going like this, and I said, I asked myself, where is the fear I should be afraid of, huh? No fear. Wow. No fear. Of course, I didn't go right into the snake, but no fear. That was the first experience that he took that fear away. Однажды она шла по дороге с дерева медитации, когда она уже подходила к воротам, где Ганеш, ей вдруг сказали: не иди прямо, а как-то иди вот немножко так. Она посмотрела, и свисала большая зеленая змея. И она заметила, что страха-то нет. Вот змея, но страха нет. Конечно же, она на нее не пошла прям сразу, но поняла, что с вами убрал этот страх змей. And the second time it was in Brindavan, in Whitefield. After darshan, we are all blissful. At that time we have no worries. And we used to go behind this school. There's still like a coconut grove. And I wanted to go just straight to the other side. I wanted to read something there. And something told me, stay on the road, on the path. So I went around. And I came to where I wanted, and I sat down and I started reading. And just very close, like a few meters out of that tall grass, a cobra came out, and it started moving like this. And I had no idea what does that mean. In Slovenia, we don't have cobras, and I didn't have any. It was just like... Later I learned it's before it strikes, it goes left and right.
And I just talked to her. I said, "Oh, Swami, I know that's you, but I don't like this form of you." Swami is in every preacher. Huh? I said, I will go because I don't like this form. And I started collecting my things and went away. And nothing happened. Of course, I'm still here. Didn't jump on me because I also did not know that it's really... Yes, yes. Sometimes ignorance is good. Следующая история произошла в Вриндаване, в Вайтфилде. Вайтфилде, yes. Мы шли с даршина, но, как обычно, в таком блаженном состоянии, какое бывает после даршина. Мне нужно было пойти, там рядом школа, и перед ней кокосовые деревья. И мне сказали, хотела пойти прямо туда. Мне говорит, ну, обойди. Говорит, я обошла, села, сижу и смотрю, прям рядом со мной появилась кобра, и она распустила свой капюшон и начала вот так вот двигаться. И я сижу и говорю, с вами, мне не нравится эта твоя форма, потому что ты же находишься в каждой форме, пожалуйста, не показывай мне такую форму. Говорит, ну потихонечку собрала свои вещи и ушла. Вот такое было второе ситуация со змеями. Говорит, игнорирование это иногда тоже хорошо. So I'm no longer afraid of snakes, that's true. Although I don't go on them, we have to be careful with them. But the second very big fear that is very common is fear of death. Mm-hmm. Although I knew about reincarnation, theoretically I was okay. I knew we never die, we are spirit. But when it came to the situation like, something would happen, I was in a cramp because we don't know what happened. So he took that fear away also. This is the biggest fear. Yeah, one of the biggest, yeah. И второй страх, который на меня убрал, это страх смерти. Умом-то я понимаю, что существует реинкарнация, да, что мы просто переходим, но когда наступает вот этот вот момент, то наступает сильный испуг, потому что на самом деле мы не знаем, что будет дальше. И вот этот один из самых таких сильных страхов с вами убрал. And how it happened? It happened in the hospital. I had a small operation, nothing, just some bleeding and like 20 minutes operation. And because I had some tumor and that bleeding was coming, I had this procedure many times. And before, I've always, when they give you this injection, I always prayed to God that He brings me back because my children were still small. And I knew statistically, sometimes operation is okay, but the patient doesn't come back. So I would pray to God, please bring me back to this world. Okay, but this time I didn't do that. I was already speaking all the time to Swami, and when they gave me that, I said, "Oh Swami, maybe I'm coming to you." And I just finished that idea. It was just mental. I was all over. It was so beautiful. I was in light. I was light. I was just on the other side. And I was there very long time, and many beautiful things happened which proved that I was not just imagining or there. And I did not want to come back because this is the experience of the soul is the most beautiful. This is pure Ananda. A little bit when Swami was like this, I could feel that joy and that bliss. And it was really coming back after some hours of being on the other side. Coming back is contraction, and that is painful. So no wonder babies cry when they come to the world. You don't want to leave that world. Yes. It is. And it is very precious that I had that, because now I have no fear. And usually I wouldn't even talk about this, because many people think you're just imagining something like drugs. But then one time I heard on Radio Sai, Swami gave similar experiences of the other side of the world of the soul
he gave to one student who wasn't sick. He just lay down, and Swami took him to that world, and he was so happy. He was telling how beautiful is there, how you are at the same time in and out. I was looking at my body, and I was all around, and he was telling the same. I said, okay, Swami, you're doing this with others, so I can also tell about him. Definitely, I'm not scared of dying. Actually, after that, my deepest desire is to leave this body and be the soul. That is really It's beautiful. Про страх смерти, как это произошло. У нее была небольшая операция, ничего такого серьезного, 20 минут и все. Но операции проходят по-разному. Она понимает, что иногда операция может пройти успешно, но человек может не вернуться. И когда ей делали укол в вену, видимо, наркоз, то она всегда молилась с вами, пожалуйста, дай мне вернуться, потому что у меня маленькие дети. А тут на этой операции она уже общалась с вами так постоянно, и когда ей делали, видимо, наркоз, она сказала, с вами, может быть, я соединюсь с тобой, и она получила опыт, когда она оказалась полностью в свете. То есть это было такое блаженство, что не передать словами. Вот похожее блаженство мы можем ощутить при свами, но и то было сильнее. То есть совершенно не хотелось назад. И возвращаться в тело было достаточно тяжело и больно. Говорит, поэтому дети маленькие плачут, когда рождаются, потому что они не хотят уходить оттуда. Но рассказать особо было тоже некому, потому что могли сказать, ну вот, ты просто там из-за лекарства тебя это проглючило. Но с вами дал ей понять, что это было по-настоящему, потому что он рассказал историю, как одному преданному студенту в другой части мира он дал такой же опыт. То есть он испытал невероятное блаженство, при этом он смотрел на свое тело, видел свое тело, но был совершенно в другом измерении. И после этого пропал полностью страх смерти, и сейчас ее большое желание, это чтобы ее душа соединилась с вами. And of course, living with Swami was every day was learning about ourselves, about divinity, experiencing that, and that is the most precious. His darshans could make big difference in life. Of course, they were just pure ananda. But then when he started choosing to have also sparshan and sambhashana, to speak with him and to touch him, that is another way of getting rid of our karmic debts, our karmas. And each of these stories, the way Swami enacted is very beautiful. Because I long time did not dare to touch him. Although I could have taken Padnamaskar probably 20, 30 times. I was so many times in the first row. In the beginning, he was just giving very good. He was very kind to me, I have to say. And but I never touched his feet. You didn't have such an idea? Because, once he stood in front of me, I was so happy I didn't think about it. I forgot. Once he went away, I said, again, even the security said, why didn't you touch? Look, he was just all the time, he only came to me and was standing long in front of me. And I was too happy to think about his feet. Maybe it's also our Christian culture. We don't do that. Yes. And maybe that was also one of the reasons. But I never touched his feet. And I wanted. It didn't happen. Then he touched me, but not me. He touched, when he blessed the padukas, he touched my hand in Whitefield. I had this padukas for my friend. I already had blessed padukas from him. He blessed them through some other friend. So when I had those padukas, he
when he blessed them, he also touched my fingers. And at that time, I could feel how, oh my God, it was like a voltage. I was so much light going through my body. I was so surprised because I didn't even expect that he would touch me. And that bliss, I said, oh, Swami, you're so powerful. It was just, I knew that he gives us as much as we can withstand at that point of evolution, not too much. Huh? So everything, once we surrender to him, everything happens in the pace he is giving us. Удивительно с ним не только посещать его даршины, но и получать его прикосновения и лекции с ним. Анна с ним долго жила при нем, но вот с прикосновениями было не так много. Она говорит, я могла уже 20 раз получить падамаскар, но совершенно об этом забывала, потому что когда, сидя в первой линии, он подходил к ней, она ни о чем совершенно не могла думать. Ну, возможно, еще это плюс наша христианская культура, у нас же нету такого понятия, как падамаскар. И там ей security тоже говорили, ну что же ты падамаскар не сделала? И когда он уже уходил, она об этом только подумала, но падамаскар хотела сделать. И однажды с вами коснулся ее. Это произошло, когда она освещала падуки. Ей передали падуки для освещения, она их положила в ладошку, и, освещая падуки, он коснулся ее. И, во-первых, она не ожидала, что он ее коснется, и это было неожиданно, и это было словно вот электрический ток прошел через нее. И она говорит, о, с вами какой же ты мощный. И с вами на самом деле дает нам столько, сколько мы можем вынести, выдержать. Потому что когда ему сдаешься, он уже полностью, он уже нас ведет по тому пути, который нам необходим. Yeah, and the second sparsha, the touch, happened in Kodaikanal, in last Kodaikanal, 2009. At that time, actually at that time I wanted to touch him, but of course he was, I would never dare to do that. I still had a little bit of that respect, and when he's so effulgent and all this. So somebody gave me a packet of vibhuti, one of my singers, because I was in first line. Oh, that Kodaikanal was so blissful. It was just so many nice things. But I will tell about this sparshan. She gave me the packet of vibhuti, and she asked me to have it blessed by Swami. And I said, okay, I will show him. I will try to do it, but I'm not going to jump on him like some people do, because I'm not of that kind. If he wants, he will come and he will bless it. А следующий спаршан, it's called this? This is sparshan. Спаршан. Yeah. Спаршан — это когда Господь касается, прикосновения Господу. Следующий спаршан произошел в Кодайканале. Это удивительное место, и говорит, у меня было тогда желание еще раз его коснуться, но я бы не полезла это делать сама. И тут одна ее знакомая передала ей пакетик випути и попросила, чтобы она его благословила. И она ответила, что говорит, да, я постараюсь, но я не буду прям вот ему бежать, как многие делают, и как бы среди толпы и давать ему этот пакетик. Но если получится, то благословлю. So I was holding that vibhuti, and in Kodaikanal we have Swami very close, because he goes, which side he goes is just there. It's very different from Puttaparthi. So he, on the way there, he was on the other side, and he stopped in front of one Russian, and she had a lot of those letters that she wanted to give to Swami, and they were just falling all over. And I was watching. I was so amazed, because I remembered a very similar situation happened to me. I had 36 letters from my country, and Swami was playing with those letters. He didn't want to take them. In 3 days he was coming to me, talking to me. Oh, big bundle, like he can't take the letters. And she was also, he can make us so
like casual, like very on the human level, that we forget about his powers, that he's just our friend. So I was enjoying this conversation and these letters falling all over. And I said, okay, Swami, if you come to me, then you can bless this. And he said, yes, I will. And mentally he said, yes, I will come on the way back. So I knew he would come, and he did. Yeah. I will translate first. В Кадиканале очень с вами близко, это не так, как здесь. Он прям совсем был близко, и вот я сижу с этим пакетиком вибути, и с вами находился на другой стороне. И я наблюдала картину, как он подошел к одной русской женщине, а у нее было очень много писем, так что они выпадали. И говорит, я была очень как бы очарована этой сценой, потому что со мной было то же самое. Мне как-то со Словении передали кучу писем, они у меня даже в руку не помещались, и я три дня подряд их носила. А с вами их брать не хотела, он просто игрался. Он говорил, о, как же я ее возьму, какая большая пачка. И то же самое происходило с этой женщиной. Иногда с вами он как бы становится как мы, спускается на вот такой человеческий уровень, что мы забываем об его божественности, и он нам становится как друг. И я наблюдала всю эту картину и говорю с вами, ну если ты подойдешь ко мне, то я тебе дам благословить этот пакетик. И с вами в уме ответил ей, да, я подойду. И он подошел. Подошел, yeah. Подошел. Yeah, he went first to the men's side, or in that tour around the men's side, and then he came straight across the men's side. I knew he was going to be. And usually Swami, when he blesses, he would do like this, and he goes fast, because there's so many devotees. But he came to me, and he put his hand on the packet, and he didn't move it. He didn't do like blessing. He just put his hand on the packet, and he told me mentally, now you can do what you always wanted to do. And I wanted to caress to touch his hand, not his feet, because at that time I was already painting, and I was painting his hands. There's many, and I always admired his hands, and I had that deep desire to touch his hand, and I started caressing his hand, and of course everybody who had this sparshana, the divine touch, knows how Swami's skin is soft and fragrant, and it's much nicer than baby skin. I'm a mother, I know, but his divine skin. And I was just caressing, and I don't know, all of a sudden, there was not Swami, but he turned into Bala Krishna, into small Krishna. And I was like a mother to him. And it was so divine. I saw him as small Bala Krishna. And that, of course, was... then I went into bliss. I don't know how long he was there. I have no idea, but total bliss. And I came back from that bliss when the woman sitting next to me, she hugged me. It was so, because Swami was right there. It was like Swami would be sitting here. You would enjoy all this. So she hugged me, and I will never forget him as Bala Krishna. And I don't know if he enacted this because I was at that time already 4 times grandmother, and I have never seen my grandchildren because I stayed permanently with Swami. I didn't want to go anywhere. I was like 20 years, all the time in India. I didn't go on. I didn't want to miss one darshan and do nothing. So sometimes I would say, maybe as a grandmother, you miss the babies, you miss your grandchildren. Or was it from some life before? We don't know, but maybe altogether. Altogether, maybe, yeah. Because his name is like all the Gopala and the Madhusudana even, but it has nothing to do with Whitefield, with that other Madhusudana. Yeah, but all these names always I felt so, and his Leelas, Bhagavata and all this,
they were so close to me, and like I have known them forever. It's not that I read about them. It's just like I would revive them. So maybe it was all together. We don't know. Yeah, but it was very beautiful. Он тогда, после этой женщины с письмами, он прошел сначала мужскую сторону, потом быстро начал вот так вот все благословлять, потому что людей было много, и подошел к ней. У нее на ладошке лежала випути, и он просто положил свою ладошку на ее ладошку. И это не было как обычным благословением, потому что он держал долго ее руку. И тут он ей сказал, говорит, теперь ты можешь делать то, что ты давно хотела сделать. А она на самом деле хотела сделать не падамаскар, а она хотела коснуться его рук, потому что она уже начала рисовать, она рисовала его руки, и у нее было такое вот сильное желание коснуться его рук. И она начала гладить его руки. И кожа, говорит, это невероятное просто ощущение, говорит, потому что его кожа, она очень мягкая, она гораздо мягче, чем кожа младенца. У нее 2 детей, он говорит, я знаю, какая у младенцев кожа. Говорит, это просто было невероятное ощущение. И в этот момент с вами показал ей форму Бала Кришны, маленького Кришны. И говорит, это было, конечно, просто невероятно. И, может быть, это потому, что у нее были прошлые воплощения, связанные с этой формой. Потому что у нее было ощущение, что ей это все очень близко, как с вами Гопала, все его эти игры, как будто она не просто о них читает, она знает. А может быть, это он ей еще дал такой опыт испытать, потому что она 20 лет жила в Индии уже, и она не видела своих внуков. То есть уже родились 4 внуков, но она никак их не видела, потому что она просто не хотела уезжать из Индии и пропускать ни один даршан. И вот такой вот прекрасный опыт с вами подарил ей. Yeah, there was one other situation that Swami revealed my past lives. He would tell us that we don't know how much good we did in our past life that we could come to him. Mm-hmm. But I somehow did not believe that. I said, no, not me. And he was systematically building up my self-confidence and my. I had too small image of myself of the goodness that the soul has, and of course, if we live this life, any religion is good. We should have that confidence that his students have, that they are divine. And Swami would. There's a lot of the way he was building up my self-confidence and fears of also being in front or a conductor. I would never be a conductor. He didn't make it. And one thing that really changed my life when I was physically very weak, I had one accident and I couldn't do anything. Is when he told me in Whitefield to learn Vedas. That is another story. С вами много говорил, что про прошлой жизни, что если вы сейчас в этом воплощении имеете такую милость, как быть здесь, значит, вы очень много делали хорошего. Анна говорит, только не я. И с вами долго взращивал в ней вот эту уверенность в себе, как у его студентов, веру в то, что мы божественные. Но то, что изменило ее жизнь, это произошло после того, как она попала в аварию, была проблема со здоровьем, и с вами тогда сказал ей учить веды. И вот с этого момента ее жизнь перевернулась. Yes, when he told me, at first I thought he's joking because he knew my memory was finished at that time. I had concussion and I was more than 1 year in hospital. I had broken bones and all this, so I was not able to memorize anything. И я подумала тогда, что с вами прикалывается надо мной, потому что, у меня было и с памятью плохо, и кости переломаны, и я вообще не могла что-то запомнить, и тем более, как я могу что-то учить. But Swami would not stop.
I started and I couldn't memorize and I stopped. Swami, no, you have to learn. And then he used my husband. He woke up in the middle of the night and told, oh, learn Vedas, learn Vedas. And then I knew that he really wants me to do that, yeah. Ну и с вами на этом не остановился, потому что я попробовала, начала учить веды, у меня ничего не получилось, я остановилась. И с вами продолжил, говорил, давай учи веды. Он подключил ее мужа, который звонил ей ночью, среди ночи, говорит, учи веды, учи веды. И тогда, говорит, я поняла, что с вами действительно этого хочет. And this learning Vedas was something very, very special, because my memory was still not good, but I could chant. I could memorize those Sanskrit mantras. By sound, yeah? Just by sound. I did. Yeah, that time there was no teachers around. And some of the specialists like Durga Sukta, some of the, or even Rudram, they would just come to me very, very fast, and I would chant with this chanters in the mandir, of course. And it was something, for me, that was really a way of being in another world that I loved very much. I did not know that this healing process was going on, because nobody told me. There are researches, but I didn't read about that Vedic mantras can be so much powerful in restoring memory. Also, I had this voice problem, and even my bones and everything has broken spine and ribs and all this. All health issues can be improved by chanting. And I am a living example of that, because I am officially a disabled person. The Slovenian medical committee gave me a degree of disability, so I'm like finished for work. And now I can chant for hours and hours. And Swami knew that. He brought that up. And I'm so happy he did. И веды, что самое интересное, стало получаться. Несмотря на то, что не могла их запомнить, она как-то их начала, так получилось, что начала читать. Она их начала запоминать через звук. Не было у нее тогда учителей. Она просто слушала веды в мандире и за ними повторяла. И так она начала читать и Дурга Суктам, и потом и Рудрам. И что самое интересное, она с помощью вед начала исцеляться. Тогда она еще не знала, так как не было никакой литературы, что веды обладают исцеляющими свойствами. И они влияют на память, на горло, начали исцеляться и кости, и ребра. В общем, благодаря чтению вед она исцелилась, потому что в Словении у нее диагноз, что она недееспособна. Как вы видите, она может сейчас ходить и читать веды, говорит, часами. So this is not just experiment, but many people, even Vedanarayanan was telling about how his health improved by chanting. He also did not know in the beginning. We don't know, but Swami he's the best guru. Huh? He always gives us the way that is the best for us. And once we just follow him, nothing can go wrong. Huh? And that is the beauty of being. And he's doing this even now that he's not in the body. He can come to the dreams, and he gave me many dreams, or guide us through some readings, or meeting the right people to get. He is really very, very powerful and excellent guru, I would say, even now that he's not in the body. И это не только мой такой опыт. И Веданараяна может поделиться таким же опытом, как он исцелился благодаря ведам, и он тогда тоже не знал, что веды имеют такие лучший гуру на самом деле и дает нам самые лучшие пути для решения наших задач. Yeah, and in connection with this Vedas, I have also one story about
about Rameshwaram. Rameshwaram is one of the Shivite places, holy places that the Shivites have to visit. It's right next to Lanka. That's where that Setu bridge was built. And I've always wanted to go there for no real reason. My husband said, "Why does?" And when I came there, it was when we went there, and when we came there, it was that feeling of déjà vu. I've already been there. I knew everything, and so many interesting things were happening there. That temple is really Jyotirlingam, and I mean so beautiful. One of the most biggest masterpieces in the world, of course. And when we came back, there's long stories about Rameshwaram, but just to give this connection about previous night. When we came back, I think on the second and third day in the morning, around 4 o'clock, Muhurta, Brahma Muhurta time, I woke up usually, and I sat up, and I was shocked. I could see coming from, it was like I was in Rameshwaram. And I could see myself, I had that near-death experience when I could see my body down and I was up, you know? And that was the same feeling. I could see my soul at that time was in a man's body, and like that man is watching what I'm watching now, because soul is omnipresent, it has no time. And it was one huge vehicle coming, like shining, like all diamonds, coming closer. And I never watched any this Star Trek movies and all, because I did not believe in spaceships and all this. I thought they are stupid. So I was completely ignorant. I didn't see one movie about that. But this movie was very real, you know. That vehicle was coming closer and closer. Yeah, it was like spaceship. Yeah, Vimana Pushpaka is that where they came from Lanka. You know, after the battle there, it's in Ramayana. After Rama got Sita back and finished with Ravana, they came with that Vimana Pushpaka towards the Rameshwaram. And you saw that. And I saw that, and what that Vimana Pushpaka didn't make any noise. You know, it was like slowly coming, and all of a sudden I could. Oh yeah, they were so big. Those Rama, I could see Rama as a giant, and I knew that Swami because I've always adored Rama. Oh my God, he was so giant, and same beautiful smile and same energies as Swami. And then I looked to the right side, and there was Sita. And Sita was even more beautiful. I was a man. I've never seen such a beautiful woman in my life, and I got completely crazy. That was what was happening down with this Ritvik. I knew I was a Ritvik because I had that sacred breath. And, you know, I did something I would never do in this incarnation, because that's not... When Indians get very excited about gods, Yes. what they do, they jump up. Yeah, they do. I did Sita. I jumped up, you know, because she was so beautiful, and I was just so attracted to her. And she gave me Abhaya Hasta. She blessed me, and that blessing was the same as Swami was blessing. I got probably more than 20 blessings directly from Swami, and each one has a story. So Sita gave that blessing. And I knew that is Swami. Yeah, Swami is Sitarama, he is both. So I saw Swami as Rama and as Sita, and that our connection is very, very long. And that's also the reason why I can chant Vedas. Of course, I was chanting them. That happened 20,000 years ago. Wow.
Swami told, many people, even Indians, don't know the timing of Ramayana. And Swami told foreigners in one interview, when they asked when was Krishna and when was Rama, Swami said, 20,000 years ago. Еще один замечательный опыт случился в Рамешвараме. Говорит, я не знала почему, но очень меня всегда туда тянуло. И вот решили поехать с мужем. Муж тоже не понимал, ну что ты там хочешь, ну поехали. Там были интересные опыты происходили тоже, там и Шивалингам находился. Но самое интересное произошло уже после. То есть уже по дороге обратно она уже съездила туда, находилась уже в другом месте, и произошел опыт, похожий на тот, который она получила во время, можно сказать, клинической смерти, тогда, когда она видела свое тело. Также она увидела, что она находится в Рамешвараме. Но она находилась в теле другого человека, она находилась в теле мужчины. И она сидит в теле мужчины и видит огромная, яркая, светлая колесница выходит из неба. Он говорит, это было похоже на космический корабль. Он говорит, я даже не могу ни с чем сравнить, потому что я не верила во всякие такие пришельцев, космические корабли, поэтому не смотрела никакие фильмы, ни одного мультика похожего, типа там «Звездных войн» не смотрела. Но это была вот та колесница, на которой Рама с Ситой прилетели с Ланки, и как раз они тогда остановились в Рамешвараме. Говорит, это было невероятное просто свет, и очень тихая, то есть она практически не издавала никакого звука. Когда она посмотрела на колесницу, она увидела Раму. Говорит, он был такой красивый, и говорит, просто невероятной красоты. И она смотрит на Раму и понимает, что это с вами, что это его энергия. А потом она смотрит рядом и видит Ситу. Говорит, она еще красивее. А так как она еще в теле мужчины, она была Риши, потому что у нее была вот этот одежда, как у Риши, она была одета. Она говорит, я вообще просто не могла наглядеться на нее. Такой красоты женщины вообще никогда не видела. Говорит, и я начала делать так же, как делают все индусы, да, когда видят божественное. Говорит, в этом теле я бы так никогда не стала делать. Но тут я встала и начала прыгать и кричать «Сита, Сита». И тогда Сита благословила ее таким образом. С вами много раз благословляла ее также в этом воплощении. Говорит, и она сразу же узнала те энергии. Она увидела, что Саи Баба это и есть, это и Сита, это и Рама. И тогда она читала веды как раз. И вот откуда у нее память всплыла этих вед. Тогда она была Риши, который читал веды. И с вами рассказывал, что это происходило, многие с вами спрашивали, когда же вот было времена Рамаяны, это было 20 тысяч лет назад. And I really, now I understand why Swami says, don't waste this opportunity that you're with me. Don't waste life. After you've been with me so many times. We know why we are born. We are born not to be born again, to attain liberation. And we know what we have to do because Swami has given us so many discourses and many other interviews and all these teachings. And it is important not to waste the life. And it's so beautiful to see these young people like you. You haven't, have you seen Swami? Yes. Oh, you have, okay. But I see that these people, very young, they are coming here to Swami and haven't seen even, and still his love is here and he can guide. It's so nice. Okay, so you have seen him, so you know what I'm talking about. It's so nice. И очень важно, с вами говорил, не терять эту жизнь зря, потому что мы разделились в этом воплощении для того, чтобы достичь, не для того, чтобы больше не рождаться, для того, чтобы достичь освобождения. И с вами так много нам дал и дискурсов, и интервью, и всего, чтобы мы могли следовать ему, следовать его учению и достичь нашей цели. И что интересно, ведь многие, кто не видел с вами в теле, они приезжают, и они тоже чувствуют его любовь, у него тоже есть эта возможность достичь этой цели. Это очень прекрасно.
Yeah, there's many more stories, of course, Swami. In 20 years, he gave so many, but it is this realization that I know I had many lifetimes in India. That's why I feel this country. So yeah. It is different culture, of course, from this life, but otherwise it is still observing Vedic norms like Matrupito Devo Baba, Pitru Devo Baba, Acharya Devo Baba, and Titi Devo Baba. This Sanatana Dharma, what is the basis of all religions, I see now how it is present also in Christianity, how my mother knew it, although she never studied, but she would treat a guest like God, and Acharya, the teacher, was like God, and of course mother and father were gods. So there were these Vedic injunctions that are present in all religions, and now they are going away, unfortunately. This is Kali Yuga. But it's our duty, if Swami opened up this and revealed us this Sanatana Dharma and gave us so much knowledge, it's our duty to spread it, to share, to share that and through experience we know we are immortal, and we have to tell them, because it is actually very optimistic life. I have to say that I'm much more happy than I'm now 72, and when I was 27, I was very, very pessimistic and depressed and full of diseases. And Swami has removed physical ailments and problems through this, through the mental change, the awareness. Once the awareness changes that we are primarily soul, then the physical body follows. Like with mantras, we can do that, or with just living his teachings. Through seva. That's why you look like you're 20. Oh yeah. It's not about the physical, but I'm speaking about this inner peace. Prashanti is the supreme peace. What we have here in Puttaparth, in Prashanti Nilayam, there's nowhere in the world. Prashanti Nilayam is the spiritual center of the world. And I know people will come and will always come, because wherever God incarnated as Rama or Krishna or Shirdi Baba, Satya Sai Baba, and Prema Baba will come. So these places will be center of attraction because we want to be with light. Light is so attractive. That Jyoti, those Jyoti lingams are very powerful. I touched one in Sri Sailam, and I was 3 days. I was there it is that Swami magnetized that. Many lingams he rejuvenated. He he put his divine power to those that were there, but with years some lost the attraction, the power. And Swami went all around India and did many of this temple rejuvenation. And I know we traveled also with my husband. We traveled a lot, and later I realized how he had just guided us to go to the places where he was there. Like Rameshwaram, I also did not know I would have these nice experiences, and Swami was there. And so it is just so nice to know. Okay. И что я хочу еще сказать, это очень важно делиться этими знаниями, которые мы получили, которые мы здесь имеем. Потому что сейчас время Кали-юги, и вот эти знания ведические, они, к сожалению, потеряны.
Я смотрю, на самом деле в христианстве знания вед, они похожи, да, то есть там почитайте, например, отца и мать своего как Бога. Но какие-то знания, вот которым корень всего сарвадхарма, которые здесь в Индии, которым обучают с вами, они потеряны. И наша задача — это делиться этими знаниями, делиться знаниями о том, что мы вечны, что мы бессмертны. Это же ведь так прекрасно. И с вами дают такие прекрасные опыты. И вот это место, где мы находимся, Прашанти, оно притягивает и будет притягивать всегда, в какой бы форме с вами ни находился, будь то Рама, Кришна, Ширди, Сай Баба. Здесь духовный центр мира находится, и душа, она очень сильно тянется к свету. Например, вот взять Джьотилингамы, который с вами как бы восстановил и, ну, можно сказать, да, так грубо немножко скажу, заново зажег их. И это очень сильно чувствуется, потому что когда я ездила в эти Джьотилингамы, это невероятная сила в них заложена. И как с вами направлял нас по тем местам, где он был, в тот же самый Рамешварам, да, где он находился в виде рамы и дал такой опыт. Вот, поэтому очень важно это нести и делиться этими знаниями. I don't know. It's getting maybe almost. No, I wanted to ask you about how you start teaching also bhajans, how you start teaching Vedas, because you had so many groups and your experience. Yeah, I did not want to do that. I was very happy that I could sing. That was very easy for me, singing bhajans. First years I was staying mostly in Vrindavan, because I would come like in December and then would be till June there. And in Vrindavan they had like a mini Akhanda bhajan. Every Sunday they were singing bhajans. Every Sunday, from 8 to 4, I think, or something like that. So we learn, and foreigners, overseas devotees, we had to also sing when not on mic, but Swami was right there. And then I was playing just shrutis, because there was nobody to play harmonium and shrutis, and singing. And bhajans was no problem, because I could always sing well. My mother was a good singer, and music was also in church. I was part of the choir, and music is really beautiful conversation with God, and that gives us possibility to feel, to connect, to feel divinity, to spread divinity. Yeah. Я попросила поделиться опытом, как так получилось, что вот она начала преподавать баджаны. Сейчас такие большие группы, более 100 тысяч, по-моему, женщин уже преподает. Вот. И она рассказала, что как бы она совершенно этого не хотела, просто так вышло. Она раньше чаще была в ашраме Вриндавана. Она туда уезжала с декабря по июль, и каждое воскресенье там проводились такие мини-акханда баджаны, в которых она всегда участвовала, потому что она умела играть на гармонике, пела шрути, и ей баджаны очень нравились, и у нее они легко шли, потому что она всегда хорошо пела, у нее мама певица. И это приносило столько много радости и наслаждения, потому что это такой прекрасный способ соединиться с Богом через эту музыку, через баджаны. I had very good teachers of music. I'm very happy Swami really provided. And we had one very talented, she was Indian, but with British passport. And she taught us, Anjana, she taught us beautiful bhajans, really very rare. Many of them are like vintage bhajan, like Chandra Shekhara. We were singing that one. And but then she just left. 2007 she went to Great Britain, and we overseas devotees, we were without teacher. У нас был очень хороший учитель по пению баджанов. Она была индуска, но с английским паспортом. И она учила нас разным редким баджанам, вот такой, как она сейчас спела.
И говорит, это было все прекрасно, но в один прекрасный день она снова вернулась в Великобританию, и что нам делать? Мы остались без учителя. And Mахашиваratri was approaching, and we were always singing also in Puttaparthi for Akkhanda bhajan and for November and for Mахашиваратri in February, March, whatever months it comes on. And there was, we had no teacher, and then they said, okay, Anna, you know the Shrutis. We had a small group, and Swami sent some good singers, so we sang for Mахашиваратri, and then came our teacher Shanti. She was just playing harmonium. She was professional musician in Indian, but she never sang, And we had such a small group. I said, Shanti, please sing. Every voice is precious. We have to sing in the mandir. There is no mic. We have to be a group that people can hear us. And she started singing so beautiful voice. She's now teaching sometimes in Anantapur. She had beautiful voice that she would probably never even use, because many musicians in India, they just play their instrument, they don't sing. So she started singing. Wow. And we were so happy. She taught us so many bhajans. И учителя нет, а приближалась уже Махашиваратри, а мы всегда выступали в Путтапарти и на Шиваратри, и на Акханда баджаны. И говорят, ну что же делать, Анна, ты вот умеешь играть на гармонике, ты знаешь много баджан, давай соберем небольшую группу, нужно выступать перед с вами. Ну, собрали небольшую группу, и с ними была женщина, которая играет на гармонике. Она профессионально играет, но никогда не пела. Потому что в Индии у них такое часто, что если люди играют на музыкальных инструментах, то они просто не поют. Но она говорит ей, говорит, у нас такая маленькая группа, у нас нет микрофона, нужно, чтобы нас было слышно. Пожалуйста, можешь запеть, попеть? Говорит, и когда она начала петь, он говорит, это вот такой красивый голос. Она вот никогда раньше не пела, но оказалось, что у нее очень красивый голос. But she also left. She married to Anantapur, so we were again Но она without также teacher. уехала. Она вышла замуж, уехала в Анандапур, и мы снова оказались без учителя. So that's how I started to teach, because Swami no one there. Of course, I know my limitations. First is my old voice, and I did study a little bit of Carnatic music just to know a little bit about ragas, and just to understand ragas, and I had musical background in my country, but that's not the same. Anyway, Swami puts you there, and you have to do it. He makes you, he qualifies you for what you're doing. Although I think what in these groups, because choir singing is completely different than solo here I just was praying to Swami to make this unity, to make one voice out of the singing, and that's the beauty. It's a little bit of how we feel. We felt one-to-one soul connection, and that's always beautiful, И так получилось, что вот эта женщина уехала, и ей просто пришлось этим заниматься. И говорит, я, конечно, понимаю свои ограничения, потому что было такое небольшое музыкальное образование, потом она начала изучать уже раги, чтобы как-то учить этому, продолжать эти группы. Но таким образом с вами вот он дает то, что делать, и дает также нарабатывать квалификацию. И петь в группе, петь в хоре и петь и солировать — это совершенно разные вещи. И она все время молится с вами и молилась, чтобы хор стал единым целым, чтобы люди пели вот одним голосом. И это такое, на самом деле, переживание вот этого единства, когда поется душа к душе, и это очень красиво. And Swami also helped a lot. That his way of helping was really, like in 2000, I think it was Mахашivаратри 2015 or Akkhanda bhajan.
he was materializing vibhuti right during our practices, you know. It was really, and he would throw flowers also in our practice one time. And he would show, he would come to the dreams of some of the ladies and tell about this and that, how we are together and singing together. So Swami does give us little signs of his support. И с вами всегда поддерживает и всегда помогает. Например, в 2015 году, когда перед Махашиваратри с вами во время репетиции хора материализовал вибхути, он приходит, может прийти к женщинам из хора и сказать, там, дать какие-то рекомендации, наставления. И поэтому вот он не в теле, но он всегда помогает. But we never know. I say, Swami, you will probably find somebody younger than me to do this job. When time comes, of course, it will happen. Yeah, and teaching Vedam was connected with his command to do that. I learned Vedas myself, and then after Atirudra Mahayagna in 2006. Swami really, and everybody got this impulse of learning Vedam, chanting. The students were teaching in Swami's presence in the mandir, and at that time I already chanted Rudram, and I have beautiful memory. I had no idea what Atirudra Mahayagna actually means. And we wanted to go with my husband to Orissa, and I was on the way to Chennai because we said we need a little bit of a break. And Swami called me from Chennai. He made one nice lila, and all of a sudden I was in Puttaparthi at the day when the yagna started, and when Swami materialized, you know, that eye. And this on the Saishwara Lingam, I could see that so close. It was also his grace. He was quite far away. I was front because I thought everybody who knows chanting can sit front. So I went front, and it wasn't like that. When they started chanting, I was the only one chanting, and those ladies were something else. So, but he made me sit right there in front. And I could see how he materialized and put that third eye on the Saishwara Lingam, and that golden, so close. How he could change time. He could change the space. He could make it like he's doing it right here. Beautiful memories of this Atirudra Mahayagna. Ну, на самом деле никто не знает, что будет. Я вот прошу с вами, чтобы он меня в итоге заменил кем-то помоложе на эту должность по баджанам. Ну, конечно, когда-нибудь такое будет. Но вот что касается преподавания вед, то это было прям с вами на запрос. То есть он мне сказал это делать, и это было очень интересно. Я на тот момент уже читала Рудрам, и все вообще вот это началось после Атирудра Махаяги, которая была в 2006 году здесь, когда с вами еще материализовал лингам. Saishwara Lingam. Just third eye. On that golden, Он материализовал третий глаз на этом лингаме. Она говорит, я так получилось, что я села впереди, потому что, я думала, что те, кто читает Рудрам, она уже читала, нужно сесть спереди. И поэтому было хорошо видно, как он его материализует. Но в итоге оказалось, что читала Рудрам только я. Вот, все остальные просто сели, но это было невероятно, потому что с вами, что он может изменить время и пространство, и она очень прям близко-близко видела вот эту материализацию третьего глаза на лингами и вот этих вот трех полосочек. And then you started to teach? Yeah, I did not want to teach because I didn't feel qualified. But there was no teacher, and they the foreign ladies wanted to make a program for Swami. There was a group of ladies from all over the world we were like permanent devotees living in Puttaparthi.
So we did not belong back to the Sai centers in our countries. And those Sai centers were coming and making big programs for Swami, and we couldn't because we had no land on our country was gone here. We didn't belong to any, and we actually got permission from for the Ladies' Day to make a program for Swami. Singing bhajans and chanting Vedas. That's how I started to teach Veda. Yeah. А у нас была такая небольшая группа женщин, которые жили здесь в Путапарте, из разных стран. И тогда была идея создать группу, которая будет читать Веды и петь баджаны, но никого не было, кто бы мог этому научить. И Сай-организации, они же относились к разным странам, но, в общем, это уже было к Сай-организации сложно отнестись, и тогда, говорит, мы получили разрешение, чтобы вот наша группа женщин, она пела баджаны и читала Веды перед вами. И вот так вот ей пришлось учить Веды, преподавать. And I also was teaching Vedam in schools. In schools? Swami Yes. schools? No, Swami schools. Schools around little children, yeah, because they wanted. I used to have, oh my God, so many schools, like 5, 6 schools in a week. Every day I would go to another school. Because also, and in Puttaparthi, even some Indians, they wanted me to teach. There was no teachers, very few. I had, for a very short time, this Gayatri, one older lady, she actually taught me how to teach Veda, because I had no idea how to teach. It's a certain procedure. But then she went also back to Chennai or somewhere. And we made a recording for Swami, like an international ladies chanting Rudram. We made a CD for one of the festivals, maybe Sahasra Purna Chandra Mahotsavam. Yeah, we sent this to Swami, and Swami was very happy listening to. We were like 9 ladies from 4 countries chanting Rudram and some other suktas. Также она начала преподавать в школах здесь, в Путапарте, потому что, оказывается, не было преподавателя, кто бы мог это сделать. Она, говорит, смотрит так много школ, где-то 5-6 школ, в которых она преподавала, еще для нескольких индусов. И ей помогла одна женщина, потому что преподавание — это отдельный процесс. Ее тогда вот эта женщина Гайатри научила, как преподавать, и потом она уехала, и осталась уже преподавателем Анна. И у них образовалась небольшая группа женщин из 4 стран, и они уже сделали такое подношение с вами. Они записали Веды, это был Рудрам, это было еще несколько других гимнов, и преподнесли это с вами в записи. С вами был очень счастлив этому. So we were like a big group of ladies from all over the world, sometimes over 200, mostly for Akhanda bhajan, singing. And then those ladies went back to their countries, most of them, and that was in 2010 when the programs for Swami were less and less. Even those who were already selected by Sai organization, they couldn't have a chance to do it because Swami was retiring. We know what happened in 2011 in April. И сначала была большая группа, которая выступала на Акханда баджаны, это было 200 человек женщин, но потом они все стали уезжать, и группа стала меньше, и к 2010 году было все меньше и меньше шансов выступить перед с вами, потому что с вами уже был в таком уходящем состоянии. So that program didn't happen. About Vedas? No, about Vedas. And we wanted to have a program for Swami with Vedam chanting and some songs and bhajan, like other groups would be. Да, и, к сожалению, эта программа, которую они хотели преподнести с вами с баджанами и ведами, она не состоялась. But something happened which on Mahasamadhi, when Swami left the body, that was something
in a way, very, of course, we cried, we couldn't believe, and we were just like lost. But at the same time, I could feel a connection with Swami, and I could mentally talk to him just like when he was in the body. Но что-то случилось в момент Махасамадхи с вами. Мы, конечно, были все в шоке, это было очень грустно, мы чувствовали себя словно потерянные, но в тот же момент я очень сильно почувствовала присутствие с вами, и он стал со мной говорить в уме точно так же, как будто бы он был в теле. And at that time, of course, it was a big surprise. Although Swami was slowly showing that he will leave the body, but I never thought he would. Конечно же, это был большой сюрприз, потому что с вами показывал, что он постепенно уходит, но никто не знал, что вот он так внезапно уйдет. So there was no program for Mahasamadhi program because it was unexpected, and they asked the canteen, Western canteen group also to sing bhajans in the night. 2 times we sang. On the 12th and 13th we sang bhajan to Swami. And I was outside. I couldn't even come to ashram, and I had no idea that they were practicing. And then somebody called me because already at that time I was teaching, and I knew which bhajans the ladies know, because it was no time to really teach. We just selected only bhajans that the group would know, that those ladies would know. So I came back, and then we sang, and in that group there were some ladies who have never seen Swami in body. They were called only for Mahasamadhi, and some planned only to stay a day or 2, but then they stayed longer because there was so much love at that time. It was April. It was so hot. It was so difficult. But that special love, I don't know what Swami did that, but we really